proportions of those. And laboratory monitoring, this really needs to be individualized to that individual patient. Certainly, when you're first starting TPN and you're having a lot of electrolyte changes, we're going to do more frequent lab monitoring. So we might check electrolytes on a daily basis or more frequently if we're having complications like hypernatremia or hypocalcemia or any abnormalities. Phosphorus is always important to think about, especially in those infants that are growth restricted. So I kind of think of growth restricted infants like pediatricians think about older patients who have anorexia nervosa and then you're starting to feed. So these growth restricted infants have been in a really stressful state during pregnancy where they're not getting adequate nutrition. And now if we give them a lot of IV nutrition, they're getting a lot of carbohydrates. All of that phosphorus is going to go intracellularly to make ATP. So they can have really severe hypophosphatemia. So if you have a growth restricted infant, that's something to think about, once that infant's 12 hours old, 24 hours old, 36 hours old, where's that phosphorus level? And are we giving sufficient amounts of phosphorus supplementation? Magnesium is also really important to think about, especially if moms have been treated with magnesium before birth. So in my practice, we take care of a lot of babies whose moms had preeclampsia and might have been admitted in the hospital for observation in the days following delivery. So we see a lot of babies that have high magnesium levels because mom had high magnesium. Similarly, we also take care of a lot of infants of diabetic mothers, and those moms can lose a lot of magnesium in their urine. So sometimes their babies come out with really low magnesium levels. And it's always important to think about if you have a patient with a low magnesium level and a low calcium level, the parathyroid to function properly is going to need that magnesium level to go up. So kind of thinking of all of these electrolytes in concordance with each other. And as we mentioned earlier, you think about triglycerides. If you have a patient that's on total parenteral nutrition for a long time, TPN cholestasis is going to be a risk. So that's going to be important to monitor that total and direct bilirubin level. And now we'll end with our last learning objective here, kind of talking about the role of starter TPN and some of our guidelines from the Mayo Clinic. So the starter TPN can be a really nice product to use to consider to just have on hand to be able to start at those patients that are going to be at high risk for nutritional deficiencies, like those very low birth weight infants in your practice or those infants with really extreme growth restriction. So this is a pre-mixed solution of TPN that kind of has standard amounts of dextrose, amino acids, and calcium. So this is what we use for our central starter TPN. We use 12.5% dextrose, 5% amino acids, and 1 milliequivalent of calcium per 60 mLs. And then our peripheral TPN, a little bit lower dextrose percentage, and again, no calcium since it's not central access. And then when you have a patient on TPN, I think it's important to think of how is that playing in with your enteral nutrition? How are you going down on some of the components of TPN as you're going up on enteral nutrition, getting more enteral calories? And how are you advancing those proportions of carbohydrates, lipids, and amino acids? So this is the protocol we use at Mayo. And actually, it's been updated since I prepared my slides because of that article I mentioned earlier that showed that giving too much amino acids actually isn't very beneficial. So we've gone down on our max amino acids from 4 to 3.5 grams per kilo per day. And again, thinking of what are those goal ranges for all of those micronutrients and elements in TPN. So some of those complications of total parenteral nutrition, certainly central line associated infections. So that's why I think of TPN as a nice tool, but the quicker you're able to get the infant on enteral feeds, preferably of mom's milk, and off of the IV nutrition, and you can get that central line out, the better to help avoid that risk of central line infections. Those lines can also cause problems when they erode through vessels and can cause pleural effusions or pericardial effusions. And if you have an infant that's not on enteral nutrition and just on TPN for a long time, that's when we think about cholestasis can be an issue for those patients. And again, if you're giving peripheral parenteral nutrition, if you have extravasation, especially if there's calcium, that can cause a lot of tissue damage and necrosis. Additionally, since we're the ones that are prescribing how much carbohydrates are in TPN, these infants can be at risk for hypoglycemia or hyperglycemia if we're not monitoring that closely and adjusting what they're getting. Further, we can have electrolyte imbalances. So this is a picture from about 30 kilometers from where I grew up in Nebraska, outside of a rural town of about 1,000 people. But it's buttes, these structures we have there that are very pretty. All right, thank you.
Thank you. Hello. Thank you, Professor Ray Stetson. Give us this very nice presentation. And I summarize in Vietnamese. Bài báo cáo của ông Ray Stetson thì cũng cho chúng ta những các kiến thức rất là cơ bản về cái nuôi dưỡng tĩnh mạch ở trẻ sinh non. Và như chúng ta cũng thấy thì có thể nói là gần đây thì cái việc mà nuôi dưỡng trẻ sinh non bổ sung axit amin rồi cũng như là lipid cho trẻ ngay từ những ngày đầu tiên thì có thể nói là chúng ta cũng đã tiến hành thực hành lâm sàng rất là tốt. Và với những các cái bài trình bày của ông ngày hôm nay thì cho chúng ta thấy rất là rõ là lý do vì sao mà chúng ta phải bổ sung cái axit amin sớm, cũng như là vì sao mà chúng ta có thể ngày đầu là 1 đến 1,5 nhưng sau đó chúng ta tăng dần lên, đặc biệt đối với trẻ rất non. Bởi vì chúng ta cũng biết là đối với trẻ đẻ non thì với một cái lượng dự trữ về năng lượng khoảng 200 calo ấy, thì cứ nếu chúng ta chỉ truyền đường không thì mỗi một ngày là mất đi 1% cái protein một ngày. Như vậy thì chính cái cơ sở đó mà cho chúng ta thấy là cần phải điều trị đưa cái acid amino rất là sớm. Và cũng như chúng ta cũng biết là đối với trẻ rất non thì vì là nếu ở trong bụng mẹ ấy, thì cái lượng protein hàng ngày là của nó tới 3 đến 3,5 gram trên 1 kg cân nặng. Nhưng mà vì ra đời mất rồi cho nên là chúng ta phải bù lại cái lượng acid amin rất là nhanh và trong những ngày tiếp theo. Và đặc biệt là đối với lại cái truyền đường thì người ta cũng rất là chú ý cho chúng ta là trong những ngày đầu tiên chúng ta đảm bảo làm sao là đường duy trì từ 45 đến 150 mg trên một gam trên decilit, và cũng như là ngày sau thì duy trì khoảng 60 150 để chúng ta thấy rằng cái nồng độ đường trong dung dịch truyền chúng ta đối với lại ven trung tâm thì không được vượt quá 2,5 phần trăm. Như vậy thì chúng ta cũng thấy rằng là cái việc bổ sung đường, acid amin cũng như là lipid thì cũng hết sức là cần thiết. Và đối với lại chúng ta việc bổ sung các cái chất khoáng và các vitamin, đây cũng là thức ở Việt Nam, bởi vì chúng tôi cũng các cái dung dịch nuôi dưỡng tĩnh mạch thì chúng tôi rất là thiếu các vitamin và các cái chất khoáng thiết yếu. Và chính vì vậy cho nên là đấy là một cái cản trở rất là nhiều. Ngoài 3 cái yếu tố chính thì chúng tôi cũng có, mà đặt những cái chất khoáng và vitamin thì thiết yếu thì rất là khó khăn trong cái việc mà chúng tôi có thể là tiếp cận đến cho trẻ em cái loại dung dịch này. Rất là cảm ơn giáo sư đã cho cái bài giảng rất là thực tế, và cũng mong chờ có các quý vị đại biểu đây sẽ có những cái bàn luận và câu hỏi sau này. Tiếp theo chương trình thì chúng tôi xin giới thiệu một cái báo cáo cuối cùng trong section này là của bác sĩ Phạm Thị Mai về ca lâm sàng nuôi dưỡng tĩnh mạch trẻ sơ sinh. Xin mời bác sĩ Mai. Kính thưa các thầy cô và các anh chị đồng nghiệp, sau đây em xin trình bày ca dinh dưỡng lâm sàng cho trẻ sơ sinh tại Trung tâm Nhi Bệnh viện Bạch Mai. Bài trình bày của em có nhắc đến một số chế phẩm dinh dưỡng nuôi dưỡng tĩnh mạch đang sử dụng tại Bệnh viện Bạch Mai, và các cái bài trình bày của em sẽ nhắc đến một số chế phẩm này. Bài trình bày không mang tính chất là giới thiệu sản phẩm và cũng không mang lợi ích kinh tế gì từ bài trình bày này ạ. Về thông tin bệnh nhân tên là Nguyễn Hoàng Bảo Long, giới tính nam, địa chỉ Hải Hậu, Nam Định, ngày sinh là ngày 17 tháng 1 năm 2024, tuổi thai là 26 tuần 5 ngày và cân nặng lúc sinh là 1.000 gram. Về bệnh sử là trẻ có là con thứ hai, ba đa là 2011, sinh mổ vì mẹ mắc bạch cầu cấp, có hội chứng ly giải u và phát hiện chỉ trước sinh 1 tuần. Trẻ đã được hội chẩn toàn viện và được mổ đẻ. Sau khi sinh thì trẻ không khóc, tím, tim rời rạc. Trẻ được hồi sức tim phổi, áp phút thứ nhất là 4 điểm và phút thứ 5 là 5 điểm. Chẩn đoán lúc sinh là trẻ suy hấp sơ sinh, bệnh màng trong giai đoạn 3, đẻ non 26 tuần 5 ngày, mẹ mắc bạch cầu cấp và có hội chứng ly giải u. Trẻ được đặt ống nội khí quản, thở máy, bơm surfactant, dùng kháng sinh và nuôi dưỡng tĩnh mạch. Dựa trên biểu đồ phen tông thì chúng em có các cái chỉ số dinh dưỡng ngày thứ nhất. Do trẻ sinh vào lúc 21 giờ ngày 17 tháng 1 thì chúng em mới tiếp cận dinh dưỡng của bệnh nhân vào ngày đầu và cuối của ngày đầu.
thì là chỉ có bằng đường 10 với nhu cầu dịch là 80 ml cân nặng. Thuốc là nặng. Phải 5 mmol trên lít và creatinine là 169 mmol trên lít. Điện giải đồ thì trong giới hạn bình thường và đường huyết của bệnh nhân được kiểm tra lúc đó là 5,1 mmol trên lít. Sang ngày thứ hai thì chúng em đã tiếp cận bệnh nhân với dinh dưỡng một cách đầy đủ hơn. Trẻ sau khi được bơm siêu phát tăng thì giảm oxy xuống còn 21% và trẻ được cai máy thở. Tuy nhiên là chúng em đã thất bại. Siêu âm tim thì còn hình ảnh đấu mạnh mạch nhưng mà chưa ảnh hưởng đến huyết động và chưa có chỉ định điều trị. Siêu âm thóp thì không thấy hình ảnh xuất huyết não. Trẻ này lúc này có cân nặng 1 cân, chúng em sử dụng nhu cầu dịch là 90 ml cân và cho ăn tối thiểu 0,5 ml một giờ mỗi 6 giờ ạ. Vào thời điểm này chúng em bắt đầu sử dụng protein là dung dịch Bamiolac với lượng là 1 gram trên 1 kg cân nặng. Small lipid thì cũng bắt đầu với 1 gram trên 1 kg cân nặng. Vào ngày thứ hai thì chúng em sử dụng đường và Bamiolac, canxi và small lipid, không sử dụng các điện giải là natri và kali. Lúc này thì nồng độ đường của bệnh nhân là 9,2, GA là 4,9. Năng lượng cung cấp cho bệnh nhân từ sữa là rất ít, do vậy tổng năng lượng cung cấp cho bệnh nhân là 41 kg trên 1 kg trên ngày. Và tỷ lệ năng lượng từ đường là chiếm 68,3%, năng lượng từ protein là chiếm 9,5% và năng lượng từ lipid là chiếm 22,5%, 22,2%. Sang ngày thứ ba thì trẻ tiếp tục được thở máy, tuy nhiên trẻ có tình trạng đái nhiều nên da bệnh nhân khô, dịch vào là 90 và dịch ra là 145. Xét nghiệm thì có tình trạng giảm kali máu và giảm canxi máu. Đường huyết thì vẫn trong giới hạn bình thường. Nhu cầu dịch lúc này chúng em tăng lên là 110 ml cân nặng trên một ngày và trẻ được ăn tăng lên là 1 ml một bữa cách mỗi 3 giờ. Tổng dịch nuôi dưỡng của bệnh nhân ngày hôm dịch nuôi dưỡng không bao gồm lipid là chiếm 97,5 ml và nồng độ đường là 9% và GA duy trì là 5,6 mg trên gram trong phút. Lúc này chúng em tăng nồng độ lipid của protein của bệnh nhân lên là 1,5 gram trên kg trên ngày. Và thời điểm này chúng em bắt đầu cho thêm phốt pho vào dung dịch nuôi dưỡng của bệnh nhân và các cái điện giải là natri và kali. Cũng bắt đầu vào ngày thứ ba thì chúng em cũng tăng lượng lipid của bệnh nhân lên là 2 gram trên kg trên ngày và bắt đầu sử dụng vitamin D đường uống cho bệnh nhân với liều là 400 đơn vị để tăng cường hấp thụ canxi và phốt pho. Vào ngày thứ 5 thì trẻ tiếp tục được thở máy và giảm dần thông số máy thở. Các cái xét nghiệm về điện giải của bệnh nhân thì hầu như trong giới hạn bình thường. Triglycerid là 1,5 mmol trên lít, ure là 5 mmol trên lít và creatinine là 58. Thời điểm này chúng em siêu âm tim lần 2 thì vẫn có hình ảnh ống động mạch, tuy nhiên chưa có ảnh hưởng đến huyết động và bệnh nhân chưa có chỉ định điều trị. Cân nặng của bệnh nhân này đã sụt cân xuống còn 0,94 kg và nhu cầu dịch lúc này chúng em tăng lên là 120 ml trên ngày. Trẻ được ăn tăng lên thành 30 ml một bữa và cách mỗi 3 giờ. Dung dịch nuôi dưỡng của chúng em vào ngày thứ 5 thì khác so với các ngày trước là chúng em bổ sung thêm các yếu tố vi lượng. Đó là bọn em sử dụng chế phẩm là Julimin, dung dịch khoáng chất duy nhất ở Việt Nam hiện tại dùng để nuôi dưỡng cho tĩnh mạch trẻ sơ sinh. Dung dịch này bao gồm các thành phần như kẽm, đồng và mangan. Lượng mà protein lúc này chúng em tăng lên là 2,5 gram trên kg và lượng small lipid thì tăng lên là 3 gram trên kg. Năng lượng lúc này từ dịch nuôi dưỡng đã đạt được 61,2 kcal và tổng năng lượng từ dịch nuôi dưỡng và sữa đã đạt được 73 kcal trên ngày. Và năng lượng từ đường chiếm 45,8%, năng lượng từ protein được 17% và năng lượng từ lipid là 37,2%. Đến ngày thứ 6 thì trẻ tiếp tục được thở máy và giảm dần thông số máy thở. Tuy nhiên tình trạng nhiễm trùng của trẻ tăng lên thì chúng em đã thay kháng sinh. Cân nặng của trẻ lúc này vẫn là 0,54 gram và do bệnh nhân hôm trước vẫn còn tình trạng ống động mạch nên chúng em không cung cấp dịch quá 150 ml cân nặng trên một ngày và trẻ được ăn tăng lên thành 38 ml trên ngày. Đường truyền lúc này chúng em đã thay catheter tĩnh mạch rốn bằng đường truyền long lại. Dung dịch nuôi dưỡng lúc này thì chúng em đã tăng lượng Vamelac lên 3 gram trên kg trên ngày và lipid là 3,5 gram trên kg trên ngày. Tổng năng lượng của bệnh nhân vào thời điểm này đã cung cấp cho bệnh nhân khoảng 105,9 kcal trên 1 kg trên ngày.
Vào ngày thứ 9 thì trẻ tiếp tục được thở máy xâm nhập, tuy nhiên là hút nội khí quản ra ít máu tươi. Xét nghiệm thì điện giải thì hầu như không có rối loạn, chỉ có tình trạng natri giảm hơi thuốc một chút, đó là 129 mmol trên lít. Tuy nhiên siêu âm tim thì có hình ảnh ống động mạch kích thước to hơn và có ảnh hưởng đến huyết động, nên trên tình trạng tiểu cầu của bệnh nhân hôm trước có giảm nên chúng em quyết định điều trị ống động mạch bằng paracetamol đường tĩnh mạch. Và nhu cầu dịch của bệnh nhân vẫn là 150 ml trên ngày. Trẻ được ăn tăng lên thành 9 ml một bữa, và nhu cầu dịch lúc này của chúng em đã giảm được xuống bởi vì số lượng ăn của bệnh nhân đã tăng lên. Lượng protein chiếm 1,6 gram trên kg trên ngày, và small lipid chúng em giảm xuống còn 2 gram trên kg trên ngày. Vào cái thời điểm này chúng em đã bắt đầu cung cấp vitamin A đường uống cho bệnh nhân để dự phòng bệnh phổi mạn, do bệnh nhân có tuổi thai cực thấp và có nguy cơ phải thở máy kéo dài. Do vậy chúng em điều trị sử dụng vitamin A đường bệnh phổi mạn. Theo các cái guideline của quốc tế thì việc sử dụng vitamin A đường uống thì nó ít có ý nghĩa. Tuy nhiên là do Việt Nam chưa có chế phẩm vitamin A đường tĩnh mạch, do vậy là chúng em vẫn sử dụng vitamin A đường uống. Vào ngày thứ 12 thì tình trạng lâm sàng của bệnh nhân ổn hơn. Trẻ đã được cai máy thở siêu âm thì tình trạng ống động mạch đã đóng và tình trạng nhiễm trùng của bệnh nhân cũng ổn định hơn. Cân nặng của bệnh nhân lúc này đã tăng được 1,1 ml trên 1 cân nặng, và trẻ đã ăn được 110 ml trên ngày. Và lúc này chúng em dịch nuôi dưỡng chỉ cung cấp một phần bằng dung dịch đường 10 vẫn tiếp là 40 ml, và vẫn tiếp tục dùng vitamin D và vitamin A. Đến ngày thứ 18 của bệnh nhân thì trẻ đã ăn được 160 ml cân nặng trên ngày, và chúng em đã dừng được nuôi dưỡng của bệnh nhân, và lúc này bệnh nhân đã ăn được hoàn toàn. Đây là bảng dinh dưỡng của ăn qua đường miệng của bệnh nhân theo từng ngày tuổi của bệnh nhân. Chúng em cho ăn tăng dần từ 0,5 ml, và đến ngày thứ 16 thì trẻ đã ăn được 16 ml, và hầu như với cái dịch với lượng ăn này chúng em sẽ không phải hỗ trợ thêm dinh dưỡng và đường tĩnh mạch. Trẻ đã được bắt đầu tập bú từ ngày 14 và bú bình hoàn toàn vào ngày thứ 26 với lượng sữa là 32 ml một bữa và 8 bữa một ngày. Đây là biểu đồ thể hiện cân nặng của bệnh nhân, năng lượng từ sữa, năng lượng từ dịch và tổng năng lượng một ngày. Thì trên biểu đồ này chúng ta thấy là trong những ngày đầu trẻ được cung cấp năng lượng chủ yếu bằng đường dinh dưỡng qua đường tĩnh mạch. Cái lượng năng lượng từ đường ăn cho bệnh nhân là rất ít. Và cho đến những ngày sau thì năng lượng của bệnh nhân được cung cấp qua đường tĩnh mạch dần dần giảm đi, và lượng sữa hầu như chiếm toàn bộ vào ngày thứ 15. Vào ngày thứ 9 thì bệnh nhân đã lấy lại được cân nặng lúc sinh, và năng lượng chúng em cung cấp cho bệnh nhân là gần đạt đến 120 kcal trên 1 kg cân nặng trên ngày. Đây là biểu đồ Phan đánh giá mức độ tăng trưởng của bệnh nhân theo từng tuổi. Thì chúng ta thấy rằng là khi vào những ngày đầu thì trẻ có cân nặng trên đường cong của nó. Tuy nhiên vào những ngày sau, trẻ trải qua các giai đoạn điều trị bệnh lý, giai đoạn sụt cân sinh lý, thì trẻ càng ngày càng rời xa cái đường cong của nó, đặc biệt về cân nặng. Và những cái giai đoạn về sau thì do quá trình chuyển tiếp giữa môi trường nuôi dưỡng từ trong bụng mẹ đến môi trường nuôi dưỡng tĩnh mạch ở bên ngoài, nên năng lượng những cái thời điểm đầu là chúng ta không thể cung cấp năng lượng đầy đủ bằng qua trong bụng mẹ. Tuy nhiên sau khi trẻ được cung cấp năng lượng nhiều hơn và trẻ được ăn được, thì trẻ đã gần như là bắt kịp đường cong của nó. Vào tuần thứ 36, vào thời điểm bệnh nhân ra viện, thì trẻ đã được cân nặng là 2,5 kg. Ngoài sử dụng biểu đồ Phan thì chúng em còn sử dụng biểu đồ trên trang web là Growth Calculator để đánh giá cái thời điểm nào là thời điểm bệnh nhân lấy lại cân nặng lúc sinh, và sẽ sử dụng hàng tuần để đánh giá xem là bệnh nhân còn cần bao nhiêu gam nữa thì đạt mục tiêu. Sau đây em xin tóm tắt về phác đồ nuôi dưỡng tĩnh mạch tại trung tâm nhi khoa. Về các yếu tố đại lượng như glucose thì chúng em sẽ cung cấp để đảm bảo duy trì GA từ 3 đến 6, và sẽ điều chỉnh phụ thuộc vào đường huyết của bệnh nhân. Với đường truyền ngoại vi thì chúng em truyền nồng độ đường nhỏ hơn 12,5%. Về protein thì chúng em cung cấp sớm ngay từ đầu với liều từ 1 đến 1,5 gram trên kg, và tăng dần đến liều cao nhất là 4 gram trên kg. Với lipid thì chúng em cho từ ngày thứ 2 với liều khởi đầu là 1 gram trên kg và tăng dần, lượng cao nhất là 4 gram trên kg. Khi chúng em cung cấp dinh dưỡng giữa các yếu tố đại lượng này thì chúng em phải đo, và đối với trẻ đủ tháng là 1,8 đến 2,7 gram trên 100 kcal. Về vấn đề điện giải và yếu tố vi lượng thì natri và kali thì chúng em sẽ cung cấp
bắt đầu từ ngày thứ 3. Với natri nhu cầu là từ 2 đến 4 mg kg cân nặng trên ngày và kali từ 1 đến 3 mg kg trên ngày. Với canxi thì chúng em cho ngay từ đầu. Với giai đoạn đầu cho từ 0,8 đến 2 mg trên kg trên ngày và giai đoạn phát triển là từ 1,6 đến 3,5 mg trên kg trên ngày. Phosphor thì chúng em bắt đầu cho từ ngày thứ 3. Giai đoạn đầu thì với lượng là 0,8 đến 2 mg trên kg trên ngày và giai đoạn phát triển là từ 1,6 đến 3,5 mg trên kg ngày. Magie thì chúng em sẽ không pha chung vào dịch nuôi dưỡng và chúng em sẽ dựa vào xét nghiệm và bù đường riêng. Với các vi lượng như Unimin thì chúng em sẽ sử dụng liều là 1 mg trên kg và sử dụng từ ngày thứ 5. Với sắt thì chúng em sẽ cung cấp cho bệnh nhân từ 2 đến 4 mg trên kg khi mà bệnh nhân bắt đầu ăn hoàn toàn và sẽ cho cung cấp cho trẻ từ ngày thứ 14. Về vitamin thì hiện tại ở Việt Nam thì chúng ta thiếu khá nhiều vitamin và chúng em không có chế phẩm vitamin để cung cấp qua đường tĩnh mạch. Có một số vitamin chúng em có thể dùng được, đó là vitamin K với liều là từ 0,5 đến 1 mg trên một lần, dùng vào hàng tuần vào ngày thứ 1, thứ 7 với 14 đối với những trẻ sơ sinh non và cực non, và phải dùng kháng sinh kéo dài. Đối với vitamin D chúng em dùng liều từ 400 đến 800 đơn vị trên một ngày, dùng từ ngày thứ 3. Với vitamin A thì chúng em dùng liều là 5.000 đơn vị sử dụng hàng ngày trong 28 ngày. Khi bệnh nhân bắt đầu ăn được 10 ml một bữa đối với những bệnh nhân có nguy cơ mắc bệnh lý bệnh phổi mạn. Và các vitamin khác, đặc biệt là vitamin nhóm B thì chúng em chỉ cung cấp khi bệnh nhân bắt đầu ăn được hoàn toàn ạ. Về nhu cầu dịch thì chúng em sử dụng theo hướng dẫn của Afghan ạ. Đối với từng tuổi thai và theo từng ngày tuổi, chúng em sẽ dựa vào hướng dẫn của Afghan và tình trạng lâm sàng của bệnh nhân để lựa chọn nhu cầu dịch thích hợp đối với bệnh nhân ạ. Để đánh giá nuôi dưỡng tĩnh mạch thì chúng em dựa vào các chỉ điểm sinh hóa. Thứ nhất là đường, chúng em sẽ duy trì từ 50 đến 150 mg trên decilit và trẻ không có đường liệu. Đối với đánh giá hấp thu protein thì chúng em sẽ dựa vào ure từ 2 đến 8 mmol trên lít. Để đánh giá hấp thu lipid thì chúng em dựa vào triglycerid với lượng là từ 2,3 phải nhỏ hơn 2,3 mmol trên lít, và nếu mà trên 2,3 mmol trên lít thì em sẽ giảm lượng lipid ở trong dịch nuôi dưỡng. Và đối với bệnh nhân có tăng bilirubin gián tiếp và nhiễm khuẩn nặng, chúng em không cắt lipid mà chúng em vẫn giữ ở mức thấp để duy trì năng lượng cho bệnh nhân với liều từ 0,5 đến 1 gram trên kg trên ngày. Về điện giải đồ, chúng em sẽ theo dõi sát điện giải đồ, magie và phosphor trong máu. Về sắt thì chúng em sẽ đánh giá tình trạng thiếu máu, thiếu sắt và tình trạng sắt ở trong sinh hóa. Và chúng em theo dõi tình trạng xương, bệnh xương chuyển hóa. Bài trình bày của em đến đây là hết. Em xin chân thành cảm ơn ạ. Cảm ơn bác sĩ Mai cho chúng ta một cái ca lâm sàng. Có phải nói là rất là chúc mừng bác sĩ Mai và trung tâm Nhi, bởi vì đây là một cái ca điều trị có thể nói là thành công trong vấn đề tĩnh mạch. Và nếu như chúng ta xem với lại so sánh với lại cái phác đồ mà giáo sư vừa trình bày bài trước đó ấy, thì có thể nói là chúng ta cũng đã một cái phác đồ rất là cập nhật, giống như là phác đồ ở bên Mỹ đang sử dụng. Tuy là những các cái yếu tố vi lượng có thể là chúng ta chưa được đầy đủ hoàn toàn, nhưng tuy nhiên khi chúng ta sử dụng cái phương pháp nuôi tĩnh mạch theo cái phác đồ chuẩn thì chúng ta thấy là bệnh nhân khá là ổn. Tuy nhiên thì cũng có một số cái câu hỏi thì đặt ra ở đây là mình có nói là bệnh nhân có dấu hiệu nhiễm trùng, thì nhiễm trùng ở đâu? Đúng không ạ? Với cái bạch cầu như thế và với cái CRP22 rồi chúng ta đã cho kháng sinh thì chúng tôi thấy là bệnh nhân này có thể là may mắn là không có một cái nhiễm trùng gì nặng nề, mặc dù các bạn có cho thở máy. Thế và đặc biệt là cái mà mình đáng ngại nhất là cái viêm ruột hoại tử, bệnh nhân cũng không mắc phải. Rồi là những cái mà nặng nề nhất ở những cái đứa trẻ này mà chúng tôi ở cái trung tâm cũng tuyến cuối cùng bệnh nhân ở các nơi đến thì là một cái nhiễm trùng, mà đặc biệt nhiễm trùng toàn thân hoặc là nhiễm trùng bệnh viện, thì thường những cái trẻ này cũng rất là dễ có thể mắc phải. Thì chúng ta cũng, em bé này cũng là một cái may mắn. Và một câu hỏi nữa của đồng nghiệp tôi ngồi bên cạnh là bà ấy rất là muốn quan tâm xem mẹ của em bé này thì như thế nào, vì bà mẹ thì sinh ra với một cái tình trạng rất là nặng và cũng bệnh hiểm nghèo, cho nên là cũng có câu hỏi cho tác giả. Có lẽ là em cũng có thể trả lời luôn hoặc là trả lời sau, bởi vì ngay sau đây thì chúng ta sẽ có cái phần thảo luận ạ.
Vâng. Dạ. Dạ em xin trả lời câu hỏi của cô ạ. Thì rất may mắn của bệnh nhân là chúng em đã cấy máu nhưng mà bệnh nhân không có tình trạng nhiễm khuẩn huyết và tình trạng nhiễm trùng nó chỉ thoáng qua, và mà bệnh nhân không có tình trạng viêm ruột hoại tử, do vậy em vẫn tiếp tục cho bệnh nhân ăn. Còn câu hỏi của giáo sư Khan thì em xin trả lời là sau khi mổ đẻ thì tình trạng bệnh nhân của mẹ bệnh nhân đã thoát khỏi, sau khi điều trị hội chứng ly giải u thì tình trạng mẹ có đỡ hơn, và mẹ đứa trẻ sau khi điều trị lần một phác đồ điều trị hóa chất bạch cầu cấp thì mẹ trẻ được ra viện và có thể chăm sóc đứa trẻ trong thời kỳ trẻ còn nằm viện ạ. Can I ask what leukemia she had? And because you said it was tumor lysis, what did they do for her? Do you know or no? Bệnh nhân này bị bệnh bạch cầu cấp thể M2. Em không bởi vì em không theo dõi sát bệnh nhân này, bệnh nhân nằm ở khoa huyết học, cho nên là khi mà tình trạng bệnh nhân ổn định hơn thì em có theo dõi đứa trẻ thì có thấy ba mẹ có thể đủ sức khỏe để xuống chăm sóc trẻ. Mời các quý vị có những câu hỏi cho ba bài trình bày trong section này. Anh các chị có hỏi gì không ạ? Vâng. Em xin có một câu hỏi cho cô Dung và giáo sư Stetson để trả lời là em hay gặp cái tình trạng là bệnh nhân bị hội chứng ứ mật ấy ạ. Khi mà nuôi dưỡng tĩnh mạch kéo dài ấy, thì mong các thầy cô chia sẻ cái kinh nghiệm điều trị và chăm sóc. Bọn em có sử dụng cái thuốc uống là cái thuốc lợi mật ấy ạ. Thì bọn em cũng gọi là không có cách nào khác nữa thì dùng cái thuốc đấy, thì có nghiên cứu nào để nói rằng là cái đó nó có thực sự có hiệu quả hay không ạ? Em cảm ơn. Okay. You, the question is, after the long time with the TPN, they have some complication with the how to say, it's a construction with the bile. Yeah. And how you can solve this question? It's a hard problem for babies that need to be on total parenteral nutrition for a long time. One of the things is if the baby's able to tolerate even a little bit of enteral feeds, that can be really helpful to get that bile clearance going. Sometimes we use medications like ursodiol to help treat that cholestasis. One of the reasons our practice has moved to SMOF lipid instead of intralipid is there's some evidence in older patients that that's helpful for preventing that TPN cholestasis. But that could be a really hard problem. So when babies have that, a lot of the times we'll rely on our gastroenterologist colleagues to help us navigate that. But certainly kind of thinking of those principles of once you can get off TPN and any amount of enteral nutrition, that's going to be helpful. And then thinking about medications like ursodiol if it's a persistent problem. Thank you very much. Ai hỏi gì không ạ? Khó quá, cái này khó quá. Vâng ạ, nếu như không còn câu hỏi nào thì chúng tôi xin cảm ơn các báo cáo viên cũng như là tất cả các quý vị đại biểu đã chăm chú lắng nghe section này. Lần nữa tôi xin cảm ơn hai giáo sư Khan và giáo sư gì? Ray Stetson. Yeah. Và bác sĩ Mai đã cho chúng ta những cái ca lâm sàng để minh họa cho cái bài trình bày của giáo sư. Xin cảm ơn tất cả các quý vị đại biểu. Vâng, xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ Phạm Thị Dung, giáo sư Shakila Khan, và cũng mời cô Dung và giáo sư lên để Thank you.
Vâng, để tiếp nối chương trình thì chúng tôi xin trân trọng kính mời Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hoàng Anh, Giám đốc Trung tâm Dược lâm sàng và phản ứng ADR quốc gia và Phó trưởng khoa Dược Bệnh viện Bạch Mai, tiến sĩ Phạm Hồng Nhung cũng là Phó trưởng khoa vi sinh Bệnh viện Bạch Mai và giáo sư Charles Huskins lên bảng chủ tọa để điều hành phiên tiếp theo. Vâng, xin chào, cảm ơn. Vâng, kính thưa các thầy cô, các anh, các chị. Đầu tiên thì chúng em chủ tọa đoàn rất cảm ơn Trung tâm Nhi khoa Bệnh viện Bạch Mai và cá nhân tiến sĩ Nguyễn Thành Nam cũng đã có nhã ý để mời chủ tọa đoàn tham gia vào một cái phần sinh hoạt khoa học của phiên cuối cùng của Hội nghị Nhi khoa Việt Mỹ buổi sáng ngày hôm nay. Cái chủ đề này thì có tên là chủ đề kháng sinh và sự cố y khoa. Thì trong thực tế công việc thì chúng em cũng thấy là khi mà dược lâm sàng với cả vi sinh làm việc với các bác sĩ điều trị tại thời điểm hiện tại, ngoài những cái vấn đề của nhi khoa, của sơ sinh, thì vấn đề nhiễm trùng nó nổi cộm rất là nhiều. Và nhiều khi cái thất bại điều trị cuối cùng của chúng ta lại là căn nguyên do nhiễm trùng. Do đó để có được một cách tiếp cận một cách là phù hợp nhất về chẩn đoán, về điều trị cho bệnh nhi, thì cái vấn đề này nó đòi hỏi là phải có làm việc của nhóm đa chuyên khoa. Trong đó thì các bác sĩ nhi khoa sẽ phối hợp với cả các bác sĩ vi sinh và các dược sĩ lâm sàng để cố gắng là chúng ta sẽ xử lý cho bệnh nhân những cái trường hợp khó nhất. Thì hôm nay thì chúng ta trong cái phiên của chúng ta có buổi ngày hôm nay thì chúng ta có 3 bài báo cáo. Bài báo cáo thứ nhất là bài báo cáo của giáo sư Charles Huskins sẽ trao đổi với chúng ta về vấn đề kháng sinh và đặc biệt là Klebsiella kháng thuốc, vi khuẩn gam âm mà rất là trở thành thách thức và rất đau đầu với chúng ta. Sau đó thì sẽ có bài chia sẻ bác sĩ Yến về cái ca lâm sàng thực tế ở trung tâm nhi khoa. Và vấn đề cuối cùng thì cũng cái này thì không ai mong muốn bao giờ cả, nhưng mà nó có thể xảy ra với chúng ta bất cứ lúc nào. Đó là những cái sự cố y khoa. Cái nếu nói nặng thì là sai sót, nhưng mà tôi nghĩ là cái từ sai sót nó quá nặng nề, không ai cố tình cả. Chúng ta có những cái sơ suất trong quá trình làm nghề, thì làm thế nào để có thể phát hiện, làm thế nào để có thể xử trí kịp thời những cái sơ suất đó, và quan trọng hơn nữa là làm thế nào để có thể dự phòng được những cái sai sót, những cái sơ suất, những cái sự cố y khoa đó để làm cho nó gây hại ít nhất cho bệnh nhi trong quá trình điều trị. Thì đấy cũng là nhiệm vụ rất quan trọng ở bệnh viện. Thì chúng ta sẽ có một cái bài trình bày đến từ các đồng nghiệp ở Mayo Clinic về vấn đề này. Thì để bắt đầu chương trình thì chúng tôi xin phép là trân trọng giới thiệu giáo sư tiến sĩ Charles Huskins. Giáo sư là giáo sư nhi khoa của trường cao đẳng y khoa và khoa học của Mayo Clinic và là chuyên gia tư vấn của khoa truyền nhiễm nhi khoa, khoa nhi và y học vị thành niên phòng khám Mayo tại Rochester, Hoa Kỳ. Như vậy giáo sư sẽ trình bày với chúng ta về vấn đề điều trị nhiễm khuẩn do vi khuẩn gam âm kháng sinh. Xin mời giáo sư. Xin chào. Xin chào. Thank you very much again for inviting me to present today and present on another topic of great interest to me, which is the treatment of antimicrobial resistant gram-negative infections. I will focus on treatment today, but there are this is a challenge because, as we know, we are trying to develop new antibiotics to treat gram-negative infections, but the bacteria are very smart and they are able to
develop resistance mechanisms that much more faster than we can develop new antibiotics. We have made some progress, which I will show you today. And so we, I think, are in a somewhat better position than we were several years ago in terms of our ability to treat highly resistant gram-negative infections. But again, the bacteria are always probably one step, maybe two steps ahead of us in terms of what their genetics are doing in terms of with respect to resistance mechanisms. I also want to say that a very important part of dealing with gram-negative resistant infections is two things. First of all, preventing colonization of the person with the resistant gram-negative bacteria. That may be more difficult, but then the second thing would be preventing the colonization from causing infection. And that is a very important step, and we do have more control over that because we can potentially reduce, at least in patients in the hospital, the risk of central line-associated bloodstream infection, urinary catheter infection, ventilator-associated pneumonia, all of which may be caused by these bacteria. So if you take one thing away from me, yes, treatment is important, but even more important is preventing infection in the first place. But we'll talk about treatment today. So the learning objectives are to describe the mechanisms of antimicrobial resistance among gram-negative bacteria, discuss classification of beta-lactamases and how this relates to beta-lactam antibiotic susceptibility. And then third, discuss approaches to treatment of antibiotic resistant gram-negative infections. I show this slide because my colleagues often tease me and they say, you're keeping your job because you change the name of the bacteria every few years. And so you know that, but I don't know that. And so it's confusing to me that you change the name. So I'm just showing this slide to provide a clear statement about, I'm going to use the term Enterobacterales, which encompasses a group of bacteria that you can see there. The most important of which is the first one, which is Enterobacteriaceae, which has many of the different genus species that you're familiar with. But I just wanted to introduce that because you'll see the name Enterobacterales. The second thing is that, again, when we treat infections, oftentimes we are thinking of what we call the bug or the bacteria and the drug, which is the antibiotic. And we think, okay, what drug do we use for this bug? And that's very important. But one of the other things is to think completely or comprehensively about the treatment of infection. And so it's important to emphasize these general principles for effective treatment, regardless of whether the bacteria is susceptible or resistant. So first of all, collect appropriate specimens for microbiologic testing. We of course need to treat empirically while awaiting these results, especially if there's severe disease. And we choose the empiric treatment based on the site of infection and the typical bacteria causing these infections, as well as what we know about local susceptibility and resistance patterns. Very important, and sometimes this gets forgotten in our institution as well, is adequate source control. So if you don't control the infection, really important, although we may need to start antibiotics and use broad antibiotics initially to treat especially severe disease, very important to narrow or de-escalate, or decrease the treatment after you learn more information about what's going on with the patient based on the clinical status and microbiology results.
switch from IV to oral therapy when appropriate, because many times oral therapy will be adequate. And then use an evidence-based duration of treatment. In other words, have a specific idea of how long we need to treat for this infection rather than just have it be open-ended. Okay, I'm going to start by reviewing some mechanisms for antimicrobial resistance in gram-negative bacilli. And I just want to point out the abbreviations that are used here, which you'll see throughout the talk. So AMP-C, and I'll describe this in a moment, ESBLE, which is extended spectrum beta-lactamase producing Enterobacterales. Sorry, this should be up here, I think. The third bullet is Enterobacterales that produce carbapenem ACE, which is an enzyme that degrades carbapenem. And then fourth is Enterobacterales that don't produce a carbapenemase, but they still are resistant to carbapenems through other mechanisms, which I'll show you in a second. And then in a category of its own is Pseudomonas aeruginosa, which we call difficult to treat because they can have different mechanisms or combinations of mechanisms that make them very difficult to treat. So first, we'll talk about the beta-lactamases. And these are enzymes that are produced that can degrade the beta-lactam. And there's a variety of different ones we'll talk about. They can be chromosomally encoded or plasmid encoded. And this is one of the biggest categories of resistance mechanisms that we deal with. I mentioned the Enterobacterales that are resistant to carbapenem, but are not producing a carbapenemase. And these are important because they can have other mechanisms of resistance. One is a loss of what we call a porin, which is the way the antibiotic gets into the cell. So this becomes, the antibiotic cannot get into the cell. Or another mechanism is what we call production of efflux pumps. So this is a pump that pumps the antibiotic out of the cell, and so it doesn't work. And these are mechanisms that can be present in both carbapenem-resistant Enterobacterales that are not producing a beta-lactamase, or the difficult-to-treat Pseudomonas aeruginosa. There's other mechanisms that are also important. Sorry, here. Genes that produce enzymes that modify the antibiotic. So the example is aminoglycoside modifying enzymes, or changes in genes that affect the drug target. And that's oftentimes an issue for quinolone antibiotics. So these are mechanisms that can be combined with some of the other mechanisms to create a phenotype of resistance, which can make treatment quite difficult. Now I'm going to show you this slide, which looks very complex. And so this is actually my conclusion slide. So I'm showing it to you now to show you where we will go at the end of the presentation. You see the antibiotics on the left side, and there's many names here that are familiar to you. There's other newer ones that are here. You can see that many of the newer antibiotics have beta-lactamase inhibitors that are new. In other words, it's the same antibiotic that we may have used before, but now it's combined with a beta-lactamase inhibitor. So this is like a friend, or I call it a buddy. So this buddy, this friend, is helping this antibiotic be more effective because it's able to inhibit the beta-lactamase that I just showed you in the previous slide. Now, the other thing to remember is that not all of these beta-lactamase
inhibitors work the same way. Some are more effective for some bacteria than others. So that's what makes them somewhat different. Across the top, you'll see the resistance mechanisms that I just outlined for you, and we'll talk about them a little bit in more detail in relation to how that affects the effectiveness of the antibiotics over there. And what I've shown in the table is a summary of the recommendations that were made by our Infectious Disease Society of America in June of 2023 for treatment of these various bacteria with these various resistance mechanisms. The gray means don't use it. It's not going to work. The light green says it may work in some situations, depending upon if it's susceptible. The green generally means good, should work well. And the orange is yes, should work well, but we want to save these because we have other antibiotics that can work, and we want to save these treatments for situations where the standard antibiotics may not work so well. So that's the color coding. Okay, so we're going to go through these resistance mechanisms in sequence. But first, I'll give you this a background statement, which is that beta-lactamases, there's many of them, as you see, they all generally work the same way, which is to take the beta-lactam ring of the beta-lactam and they break it and make it ineffective. There are classes of beta-lactamases, and this is important because you'll see as we go through the presentation, it's important to which class you're dealing with. The first one we'll talk about is Amber class C, which is the AMP-C mechanism of resistance. The second class we'll talk about is class A, which includes many of the ESBL bacteria. The next class that we'll talk about is the combination of class A, B, and C, because they produce carbapenem enzymes that can inactivate. And one of the most important ones of that group, they're all important, but one of the most difficult is class B, because this produces what we call a metallobeta-lactamase, which can be more difficult to find adequate treatments for. Okay, so I said we would start with class C, which is AMP-C. And these are beta-lactamases that can emerge during beta-lactam therapy. They can be coded either by chromosomes or plasmids. They're commonly found in these three in particular: Enterobacter cloacae, Klebsiella aerogenes, and Citrobacter frundii, but also others. But the main ones are these first three. It's difficult to necessarily detect these in the laboratory. We generally infer them by the genus and species, as I just talked about. And the preferred treatment for these these organisms is cefepime if the MIC is in a low normal kind of range. But if not, then carbapenems so imipenem, meropenem are the preferred agents, especially if the cefepime is not in a standard range. Piperacillin tazobactam can be used occasionally, but only uncomplicated UTI, not severe infection. And then some of the alternatives, which are the ones I showed in orange, maybe we do, and I'm sure you do as well. And so these are beta-lactamases that are resistant to most beta-lactam antibiotics, including penicillins, cephalosporins, and aztreonam. They're very
heterogeneous and they have variable activity against beta-lactams. This one, the CTXM, is the most common because it's carried on the gene is carried on a plasmid and it can spread very easily because of that plasmid. Other resistance genes may be carried on plasmids and may be associated with, I should have said, other resistance genes may be carried on that same plasmid and may code resistance to aminoglycosides, fluoroquinolones, and trimethoprim sulfamethoxazole. That's what makes these difficult, as well as you have other options are limited. And these are commonly found in Klebsiella, E. coli, Klebsiella oxytoca, Proteus mirabilis, but it can occur in any gram-negative rod. And you'll see here, this next slide shows the global prevalence of ESBL producing E. coli and Klebsiella pneumoniae. And the reason I said we are all dealing with this because of the increase in the prevalence of these over time and the broad distribution of them throughout the world. These detection of these enzymes in the laboratory can be somewhat difficult. There are various methods that can be used. I will also say that the criteria for this have changed somewhat over time. So it's difficult to keep track of this unless you're really an expert in the laboratory. One of the general ways to detect them is shown over here, which shows that these, you can see the growth of bacteria. This is a third generation cephalosporin, and you can see it's inhibiting, but only a little bit, not that much. But when you add a disc that has a beta-lactamase inhibitor, which is here, you can see you get increased inhibition. And that's one of the ways you can detect them in the lab. Oftentimes, a way to infer that there's resistance is when there's an MIC that's greater or equal to 2 in an organism, especially if it's susceptible to carbapenems and cephamycins. Now, the preferred treatment is oftentimes a carbapenem for these agents, either meropenem, imipenem. Ertapenem can be used sometimes in like a UTI if the organism is susceptible and it's not severe. And then there's other alternatives that are those orange-colored other antibiotics that were in colored orange, which can be used when needed. Now, one of the biggest problems that we have dealt with is carbapenem-resistant Enterobacterales. And if you remember, I said there's two kinds. One kind that produces a carbapenemase, and another kind that is resistant but does not produce a carbapenemase because of the mutations in the porins for the antibiotic to get into the organism, or the efflux pump that pumps it out. There's 3 classes of beta-lactamase that can be associated with carbapenemases, and you see that this is the same diagram I showed you earlier. These are very common. What we call KPC is a gene that's a very common carbapenemase, but there's others as well. I mentioned this one, which is the class B, which are the metallo-beta-lactamases. One of the ones you may have heard about is called NDM, which I'll show you the distribution in just a second. That emerged some years ago and has become quite prevalent. It's a problem because it's harder to find antibiotics that will effectively treat organisms with this kind of metallo-beta-lactamase. And then class D, which is over here, which there are many different types with varying activity. And then I mentioned the other carbapenem-resistant organisms that have either the problem with the porin or the efflux pump that is contributing to their resistance as well. So carbapenem-resistant Klebsiella and E. coli have also become quite common around the world.
And this shows the frequency of these organisms. And then this shows the distribution of some of those different types of carbapenums, carbapennamases, the enzyme that degrades the carbapenem across the world. And it varies from one country or one region to another. I mentioned the NDMs, which can be fairly common in Southeast Asia. KPC is another big one that we can see in many countries as well. So the detection of carbapenem-resistant Enterobacterales is done in the laboratory, and usually it's defined as resistant to one carbapenem, meropenem, imipenem, doripenem, or ertapenem. But that's important. As you'll see in management, if we can have a PCR that allows us to detect the specific gene that codes for the carbapenemase, that can be helpful. And so our preferred treatment is best done with knowing the results of this gene testing for PCR. But if the results are not available, then we choose by history of geographic exposure, previous culture results, or initial susceptibility. I'm sorry for this small algorithm, but this is quite helpful in guiding treatment. And as I said, it tells us, is there resistance to carbapenem that's seen with standard testing? Is the testing that allows us to detect the exact gene available? If yes, that's the preferred approach, because then if we can detect the kind of gene that's causing the resistance, then we can choose our antibiotics more specifically for that. If we're not able to do the PCR testing, then we're oftentimes choosing what we give based on geography, prior culture results, or initial susceptibility results. Difficult to treat Pseudomonas is a problem, a huge problem. And it's because Pseudomonas can be resistant to multiple antibiotics just because it's Pseudomonas, but also because of additional resistance genes. And there's two kinds of Pseudomonas. One we call MDR, or multi-drug resistant. That's resistant to at least one antibiotic in 3 classes, or difficult to treat, which is worse and not susceptible to all of the following antibiotic classes. We detect these organisms by laboratory susceptibility testing. Preferred treatments are these 2 agents, in part because this has good activity against Pseudomonas, helped to some extent by tazobactam, and then this other option of ceftazidime plus a very effective beta-lactamase inhibitor, which you'll see there. And then there's some other options as well. So we'll return back to this summary slide. I'm not going to go through it in detail, but you can see that for AMP-C, we have a number of different options. In some cases, we can use our standard agents, particularly cefepime, but if the MIC is not adequate, we're using one of the carbapenems. For ESBLs, there is some possibility that we could use standard agents, but only for uncomplicated UTIs. If you're dealing with a serious infection, you're really going to be using the carbapenems of imipenem or meropenem. If we are now with a carbapenemase producing Enterobacterales of one of the 3 categories, it starts to get much more, though we have ceftaz-AV that can work in that scenario. Other carbapenem-resistant Enterobacterales, we have some options here if it's susceptible, with the details in the footnote. Still some options with the newer treatments. And then our difficult to treat Pseudomonas,
we have several options depending upon the susceptibility, hopefully susceptible to one of these. If not, then cefiderocol. I just want to mention a couple of things. You see this one, which is one of the newer antibiotics. It does not have a beta-lactamase inhibitor helper. It is a very interesting antibiotic because it has iron, and it uses the iron to gain access to the bacteria through the iron pump for the bacteria. So the bacteria need iron. And so this antibiotic has an iron molecule and it gets into the bacteria through that pump. It's called, in the Greek mythology, you remember the Trojan horse, where the horse gets into Troy by deceit. And then the army is able to take over Troy. That's kind of the way this is called, a Trojan horse kind of antibiotic. Very important, but as you see, it is our, what I call in baseball, our backstop. It's one drug that will work in a variety of cases. So we need to try and preserve it as much as possible so we don't have problems with infection or resistance. So that's my presentation. Thank you so much for your attention, and happy to answer any questions. Thank you so much for your great presentation related, almost cover aspect related to how to treat effectively for multi-drug resistant gram-negative bacillus infection. Thank you very much. Bài trình bày của giáo sư Huskins đã có gần hết tất cả các cái thông tin mà các bác sĩ cần thiết, đặc biệt là liên quan đến điều trị các cái nhiễm trùng trực khuẩn gram âm. Và ở đây thì một cái phần tổng quan cũng rất là quan trọng là khi mà các bác sĩ điều trị thì không những là các bác sĩ phải lưu ý đến cái việc mà ngay từ đầu liên quan đến vi sinh, đấy là từ lấy bệnh phẩm này để phải đúng, và sau đấy thì kết quả vi sinh sử dụng hiệu quả. Và khi lựa chọn thuốc điều trị thì không phải chỉ có thuốc mà liên quan đến PK/PD, các bác sĩ cũng phải lưu ý. Và một vấn đề thì giáo sư cũng rất là quan trọng, đấy là ngoài cái việc mà liên quan đến thuốc lựa chọn điều trị, các bác sĩ cũng cần hiểu thêm về các cái cơ chế đề kháng của kháng sinh mà con vi khuẩn nó có thể tạo ra được. Bởi vì hiện nay thì các cái thuốc mới, đặc biệt là các thuốc mà bây giờ để dùng cho các cái trực khuẩn vi khuẩn gram âm đa kháng, thì nó sẽ phụ thuộc vào cái cơ chế đề kháng kháng sinh, thì cái thuốc mới đấy có hiệu quả hay không, thì đấy là cái vấn đề rất là quan trọng để chúng ta có thể phải tìm hiểu thêm và cũng biết thêm về các cái cơ chế đề kháng. Và một cái vấn đề mà rất quan trọng mà giáo sư cũng nói là điều trị đã rất là khó khăn rồi, nhưng mà quan trọng hơn đấy là chúng ta phải kiểm soát được các cái nguồn nhiễm trùng cũng như là kiểm soát nhiễm khuẩn lây nhiễm giữa các cái bệnh nhân, đấy là điều rất là quan trọng. Thì đấy là toàn bộ cái phần mà nội dung của giáo sư cũng muốn truyền tải đến cho các bác sĩ ạ. Vâng, tiếp đến phần 2 thì cũng xin mời của phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Knoebel về tiếp tục cái phần thứ 2 là phần xử trí sự cố trong y khoa. Thì cái phần 1 thì các bác sĩ đã trình bày buổi trước rồi, và chúng ta tiếp tục có cái phần thứ 2 là phần xử trí sự cố y khoa. Good afternoon, or not quite. Good end of morning before lunch. I'm going to continue my talk about medical errors, but focus on how we capture them and how we investigate them. So my learning objectives for you today are that you understand the goals of event reporting, that you're able to describe how we classify errors, and that you've been given some tools to think about how you might analyze errors and define your corrective actions. So how does your hospital or clinic or unit know when an error occurred? Is it when a patient was harmed and there was a bad outcome? Or is there a way for people to report an error to those that need to know and can help fix things? And is it a member of the team, or is it actually yourself? You made an error, but you report it. And that's what we encourage our employees to do now. So
In the United States, our hospitals are accredited by an organization that really requires us to spend a lot of effort on patient safety. And most, if not all, hospitals have error reporting systems. Error reporting systems are for an employee or a healthcare worker sees an error, they can enter that error under that patient in a voluntary way. They don't have to. It's confidential, so they don't have to put their name in, or their name might be visible only to the patient safety team. And most importantly, it's non-punitive. So they have to trust that if they write that error into the reporting system, that the institution isn't going to find them and blame them as an individual fault. The limitations, of course, are that oftentimes we don't report because we're busy, we lack the time, we don't really know where it goes and if we're going to hear back about how things might be better next time. And these are things that we as a patient safety team are working on all the time as we encourage employees to report. There are other ways that medical organizations find errors or patient safety problems within their system. Sometimes it's medical record review or direct observation. So obviously these are really good at capturing because you're looking for problems, you're finding them, but that takes a lot of time and effort. And so it's really restricted by how busy all of us are in our daily work. Now, with electronic medical record systems, there are now developed trigger tools that organizations can use. The one for pediatrics is called the Global Assessment of Pediatric Patient Safety. And this runs in the background of an electronic medical record, and it puts up a flag if it sees a problem. This is a very long list of problems it might look for. For instance, any death in the inpatient system might be flagged, and 9 of those may not have had any problem and were the natural course of disease, but it allows someone to look at that number of deaths to make sure that there wasn't anything that needs to be improved. Other things like surgical site infections show up. So if a post-surgical patient is on antibiotics 3 days after their surgery or has antibiotics started after 3 days, it would flag a chart. When we look at events that are reported to us or that are flagged in our electronic medical record, we then go to classify them. Obviously, the top of the pyramid is a serious safety event. We don't want those very frequently. Under those, we have what we call precursor safety events. So it got to the patient, but the patient was not harmed. Say it was 3 times the dose of acetaminophen 1 time, and the liver never saw a bump in their liver enzymes and was fine. That's still a problem. So that's a precursor safety event. We think about, why did that happen? And then there are near-miss safety events where, that almost got to the patient, but it didn't. But what if it had? And asking those questions. So in our hospital, we review as a big team of nurses, 36 in a month to 221. This is just pediatrics. The green line is near misses, or it reached the patient but didn't cause any harm. The yellow line is it reached the patient and it caused minor harm or moderate harm.
The red dots that you see are serious safety events. And we had a total of 3 of those last year. We show this data to our organization in different graphs. So when we review this, we look at, we classify events such as pressure injury, blood transfusion events, environment. Management of care events are delays in medicine, delays in cares to the patient, and then medication errors. And again, we're looking for what are the causes of these events that we can control in order to prevent a recurrence to the patient. When we don't do this, another healthcare provider will make the same error as this one did, or we'll continue to see it happening over and over again. So when we're reviewing events, we invite unit leaders and the safety team to review them. We do this on a daily basis. We look at the events from the day before and make sure there's not a caution that needs to be put out to all of our teams in the hospital. We identify trends and events that need more intensive review. We can also, through this review, the people in the NICU or the neonatal unit might not know what's happening in the pediatric ICU or on the floor, but we often use the same kinds of equipment. So if we're having an equipment problem, it's good for all of us to be thinking together about how to fix things. Obviously, I've talked a lot about asking why, so that's to prevent future errors. And we always focus on systems and not the individual. So I know cheese isn't a popular food in Vietnam, but in the US, we eat a lot of it. And in Switzerland, they make this kind of cheese. It's Swiss cheese. It has holes in it. And we use the Swiss cheese model to describe our patient safety system and how things might slip through and cause patient harm. I'm going to show you more of this, but if you look at a medication order, you might see that the order goes onto a sheet of paper. Somebody has to read it and read it correctly. Somebody has to get the medication together. Each one of these is a piece of Swiss cheese that can have a problem happen or a hole. And if it gets all the way through all the different barriers, you can end up with an error that touches a patient. So we analyze events in different ways. Root cause analysis is one of our most intensive ways of analyzing an event. And I think that it's something that your organizations can do. We reserve these for the most serious harm events that our patients have, or the ones that are more likely. It can even be a near miss, but if it could result in a high harm on another patient, we do these. And so I'm going to talk a little more in detail about them. We do quick cause analysis evaluations as well. And sometimes we're looking for common causes across units. So a root cause analysis uses evidence-based tools to get to the root cause of an error. It's used for serious harm events because it takes a lot of time and resources to conduct properly. We do them at my institution if we have any serious safety event. We also have to report certain kinds of event to regulatory bodies. So, for instance, very deep pressure ulcers
we have to report to our state, and they keep tabs on that, all the hospitals in the state. If we do surgery on the wrong site, that would be a no-no, and that would get reported to the state. We also, if we have an event happen for the second or third time and it's an event of high consequence, we have to go back to it and do another cause analysis. So again, what happened? Why did it happen? And what do we do to prevent it from happening again? There are lots of factors. So there are environmental factors, equipment, tasks and process factors, staff factors, performance factors, management and supervisory factors, and again, the culture and leadership in the institution matters when thinking about whether someone was able to, for instance, speak up when they saw a big problem about to happen. So I'm going to go back to these two bags of fluid that I think look an awful lot alike. Remember, one of them is heparin. The other is potassium chloride. If we look at our Swiss cheese model, we see the doctor at one end ordering heparin for a patient. The pharmacy then, even before the doctor ordered, at some point, the pharmacy ordered this medication from the manufacturer and put it in the hospital in some place. And before that order was written, the pharmacist took those solutions and they stocked it in the unit. So the unit has its own PGS or place to store medications, and the pharmacist moved it there so that the physicians would have ready access to it if they ordered it. Then the nurse, after seeing the order, grabs the medicine from the PGS, and in the ideal case, the medication still doesn't get to the patient because the medication has a barcode on it. The patient has a barcode on their wrist they can scan, and the computer says that is not ordered for our patient. When you're writing orders, that's still very hard. You can't have computer solutions to catch errors. But what we don't want is for that to get there to the patient. Now, I'm going to talk a minute about the first tool is the 5 whys. So why did this happen? If we back up, so this hasn't happened, okay? This is something that we think could happen. So why could it happen? Well, the nurse did a safe behavior. She did a double check on her medication and found the problem. But why did she grab the wrong medicine? Was it because the pharmacist who stocked didn't notice the 2 bags were different and put the wrong bag in the wrong place? Or was it because the nurse wasn't paying attention and grabbed it from the wrong bin? These things need to be investigated. Well, why is it so hard to tell these 2 things differently? You can back this all the way up to the manufacturer and say, why did you put these 2 very high, how they distribute the medication? Maybe we can label our bags differently with something more obvious that you're grabbing the right medication. Other tools that we use are things like, this is called a fishbone diagram. So you would say, what are the team factors that cause the event? So was the nurse really running busy, had a lot of patients,
didn't have time to focus, that might be one of your columns. Another factor might be the structure of how medicines are stored in the department. And you go through all of these to find your solutions and how you're going to fix it. And sometimes if it's a process related thing, you can draw your ideal process and look at the different places that the process went wrong compared to an ideal process. And that's called a change analysis. I'm going to skip over these last two, but there are just more ways to analyze events. And I want to show you that really in reviewing events, what we're doing is trying to have fewer serious safety events by having people report more of the near miss events and the precursor safety events. The best practices for event review are, again, focusing on the system where the human error occurred, to use technology when you can to watch for trends, and to encourage open and candid discovery. So making sure that people know that they are safe when they're describing the environment within which they made an error. After this, a team would agree on root causes. They'd work to reduce risk and formulate some improvement plans. The biggest thing about improvement plans, though, is that you have to measure their effectiveness and you have to continually look at them to make sure that, that they're still being used appropriately. And I'm going to close with supporting your colleagues and staff. So if you've ever made a medical error, I'm sure that you've put more blame on yourself and have felt bad about it. And that's a normal reaction. I think that we in healthcare have very difficult jobs that are very complex, and we make errors sometime, and your friend or your peer might say, it's okay, the patient's okay, but you might still go home with a lot of stress about it. And so at Mayo Clinic, we have a help program where we can refer employees, and it's a peer support program where if somebody's having difficulty after being part of a bad event, they can meet with a peer. I'm one of those. Dr. Huskins, I think, is one of those. And they can talk about the feelings that they might have related to their work. Remember that if you're feeling isolated, frustrated, fearful, if you're grieving, if you're depressed, if you're doubting yourself and your skills, you're not going to be as good at the top of your performance. And so we want our employees to recover and be resilient and back to work. And supporting them and each other means being present, listening, offering support. Don't retell the story a lot. You don't have to go into the details of the event, but it's just focusing on feelings and normalizing that that's a hard part of all of our jobs. And so with that, I'm going to conclude. I do want everybody to know that the WHO has a lot of good information that is available for hospitals to use. For instance, this poster, the Speak Up poster, is something that you would find in an American hospital that's posted in many places for both patients and employees to see to ensure a safe environment. And again, some references, and come on.
Xin cảm ơn phần trình bày của bác sĩ Anna. Ở Việt Nam của chúng ta thì cái phần sai sót là chúng ta cũng rất là ngại, rất là giống như tất cả mọi nơi chúng ta rất là ngại nói đến những phần này. Thì lúc đầu thì tôi cũng đã nói là tôi không thích sự sai sót, vì thực ra không, cái sai sót nó nặng nề lắm, mà các em dịch slide là lỗi. Lỗi thực ra là mình nghe thì nó có sẽ tính chất nó không thực sự là tích cực, và chúng tôi nghĩ là những cái sơ suất này ở đây là sơ suất y khoa, trong đó có sơ suất liên quan dùng thuốc, thì cũng nó có thể thường trực ở bất cứ nơi nào. Và cái bài trình bày của bác sĩ Ateta cũng đã trao đổi chúng ta cái cách mà chúng ta tiếp cận để chúng ta phát hiện được, chúng ta phân tích, chúng ta đánh giá, và sau đó thì chúng ta sẽ có những cái biện pháp, quan trọng nhất là làm nào để cho nó không lặp lại nữa với bệnh nhân của mình ở tại khoa của mình và với các bác sĩ hoặc là điều dưỡng đang điều trị bệnh nhân, vì cái sai sót này, cái sơ suất này nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Phần cuối cùng của buổi sáng ngày hôm nay thì chúng tôi xin phép chuyển bài cho phần trình bày của bác sĩ Tống Hải Yến từ Trung tâm Nhi khoa về một ca lâm sàng kháng sinh ở trẻ sơ sinh sau mổ tim, và chắc là giáo sư Charles Huskins sẽ nhìn thấy một cái phần nào thực trạng về về nhiễm khuẩn bệnh viện ở Việt Nam nói chung, ở trong sơ sinh nói riêng, và những cái nguyên tắc về vi sinh và sử dụng thuốc mà giáo sư đã trình bày trong bài đầu tiên của mình trong phiên này. Xin mời bác sĩ Yến. Dạ vâng ạ. Thưa toàn thể hội nghị, như chúng ta đã được thấy qua cái phần trình bày của giáo sư Huskins, thì tình trạng sàng kháng sinh, vi khuẩn kháng sinh hiện nay là một vấn đề rất nổi cộm, không chỉ ở Việt Nam mà còn trên toàn thế giới nữa. Nó khiến cho cái việc điều trị của các bác sĩ lâm sàng này gặp rất nhiều khó khăn, tăng thời gian điều trị hơn, và tỷ lệ tử vong của trẻ cũng tăng cao. Sau đây thì em muốn xin trình bày cái ca lâm sàng vi khuẩn kháng sinh ở trẻ em sơ sinh sau mổ tim ở Trung tâm Nhi khoa Bệnh viện Bạch Mai chúng em. Và qua bài trình bày này thì em cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tiến sĩ bác sĩ Phạm Hồng Nhung, phó trưởng khoa vi sinh Bệnh viện Bạch Mai, và giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hoàng Anh, phó trưởng khoa dược Bệnh viện Bạch Mai đã hỗ trợ chúng em rất nhiều trong cái quá trình mà em điều trị cho bệnh nhân ạ. Đây là thông tin của bệnh nhân của em, là một bệnh nhân nam đẻ non 27 tuần tuổi. Bệnh nhân sinh vào ngày 12 tháng 9 năm 2023. Tiền sử thì trẻ là con lần 1 đẻ thường 27 tuần. Mẹ thì có ung thư dạ dày và rối loạn đông máu nặng. Sau khi sinh thì trẻ không khóc, tím tái, tim rời rạc, được hồi sức sơ sinh tích cực tại phòng sinh, và áp ga phút thứ nhất 3 điểm, phút thứ 5 7 điểm. Cân nặng lúc sinh là khoảng 800 gram. Khi vào viện thì bệnh nhân đã được đặt ống nội khí quản ngay từ trên phòng hồi sức sơ sinh, và xuống khoa thì bệnh nhân đã được vào máy thở xâm nhập SIMV. Phản xạ sơ sinh thì yếu. Bệnh nhân thì có bệnh màng trong và đã được bơm siêu phát tăng 2 lần. Kháng sinh ban đầu bệnh nhân sử dụng là ampicillin và gentamicin. Sau đó thì bệnh nhân được nuôi dưỡng tĩnh mạch. Bệnh nhân có làm một số cái thủ thuật xâm nhập như là đặt catheter động tĩnh mạch rốn. Sau đó thì được đặt catheter tĩnh mạch trung tâm một nòng, hay còn gọi là long line. Qua quá trình điều trị thì vào khoảng ngày thứ 3 ngày tuổi thì bệnh nhân có tình trạng nhiễm trùng tăng lên. Chúng em làm lại xét nghiệm thì chỉ số CRP của bệnh nhân có tăng là 24,2 mg trên decilit, và đã cũng quyết định là thêm kháng sinh cefoperazone cho bệnh nhân. Đến ngày thứ 5 và ngày thứ 7 điều trị thì có làm lại xét nghiệm thì mặc dù là CRP của bệnh nhân thì giảm hơn, thế nhưng mà tiểu cầu của bệnh nhân thì cũng theo đó cũng giảm theo và cải thiện không đáng kể. Về lâm sàng thì bệnh nhân có thở máy, nhu cầu oxy tăng lên, phổi thì nhiều gian ẩm, nhiều đờm đặc, và X quang thì có tình trạng viêm phổi tăng hơn. Cái nội khí quản thì ra vi khuẩn cái dịch nội khí quản thì có dương tính với vi khuẩn Klebsiella pneumoniae, và vi khuẩn thì là một vi khuẩn đa kháng sinh ạ. Đây là kết quả kháng sinh đồ của bệnh nhân. Thì ở đây ta thấy là kháng sinh đồ thì chỉ nhạy với cả gentamicin và phocmycin thôi. Chúng em cũng đã hội chẩn dược lâm sàng và quyết định là thêm kháng sinh meropenem cho bệnh nhân với bệnh phẩm cấy ra Klebsiella. Sau quá trình điều trị thì chúng em có làm sàng lọc siêu âm tim cho bệnh nhân vào 3 tuần tuổi, thì bệnh nhân có một cái ống động mạch khá là lớn và có giãn thất trái. Đã quyết định là đóng ống cho bệnh nhân bằng 2 liệu trình ibuprofen, bởi vì thấy là cái ống động mạch này lớn với cân nặng 800 gram của bệnh nhân. Thứ hai là đã có ảnh hưởng với huyết động. Bệnh nhân thì ăn tiêu kém, và tiểu thì rất là ít, mặc dù mình cũng đã đảm bảo lượng dịch cho bệnh nhân và được dùng cả lợi tiểu nữa. Sau 2 liệu trình đóng ống này thì đến lúc bệnh nhân được khoảng 3 tuần tuổi vào ngày 2 tháng 10 thì ta thấy là ống động mạch của bệnh nhân cũng không có thay đổi nhiều. Do đó là vào đây là X quang phổi của bệnh nhân. Vào ngày 3 tháng 10 thì đã hội chẩn chuyên khoa tim mạch và tiến hành phẫu thuật thắt ống động mạch cho bệnh nhân.
Sau khi mà bệnh nhân được thắt ống động mạch thì bệnh nhân cũng được sử dụng kháng sinh meropenem và vancomycin. Bệnh nhân điều trị thở máy. Đến khoảng một tuần sau khi mà bệnh nhân mổ thì bệnh nhân có tăng nhu cầu oxy hơn với FiO2 khoảng 80%. Thể trạng nhiễm trùng thì cũng tăng lên. Cái dịch nội khí quản thì tiếp tục vẫn dương tính với bệnh phẩm là Klebsiella pneumoniae. Và kháng sinh đồ thì cho thấy là có làm MIC với meronem thì là 32, làm MIC với colistin là khoảng 0,125. Chúng em cũng đã hội chẩn với chuyên khoa dược lâm sàng và quyết định là sẽ thêm kháng sinh colistin cho bệnh nhân với liều 150.000 đơn vị mỗi 24 giờ trên kg cân nặng. Qua quá trình điều trị thì cái X quang phổi của bệnh nhân cũng vẫn có tổn thương viêm nhiều, và mặc dù là chúng ta đã dùng rất nhiều các loại kháng sinh cho bệnh nhân, ví dụ như là meronem, colistin, đường tĩnh mạch, tuy nhiên thì các cái dịch cấy nội khí quản thì vẫn luôn dương tính với vi khuẩn Klebsiella pneumoniae. Lâm sàng của bệnh nhân thì bệnh nhân vẫn thở máy, thông số thì vẫn FiO2 khoảng 80%. Thời gian về sau thì có giảm được các cái thông số máy thở. Đến ngày 11 tháng 10 thì cái viêm phổi của bệnh nhân thì có tình trạng tăng lên, nhu cầu oxy tăng lên khoảng 100%. X quang thì M2 lan tỏa hai bên phổi, và cấy dịch nội khí quản thì vẫn dương tính liên tục với vi khuẩn Klebsiella. Thì chúng em cũng đã xin hội chẩn và thêm kháng sinh colistin đường khí dung cho bệnh nhân. Và cái vi khuẩn Klebsiella này gần như là không khi nào mà chưa khi nào âm tính trong quá trình điều trị. Bệnh nhân có một cái đặc điểm đặc biệt, đấy là chỉ cấy dịch nội khí quản và dịch tị hầu ra Klebsiella thôi. Thế còn chưa lần nào cấy máu mà dương tính cả. Tất cả các lần cấy máu đều âm tính. Đây là X quang phổi của bệnh nhân sau một đợt điều trị kháng sinh bao gồm meronem, đường tĩnh mạch, colistin, đường tĩnh mạch và khí dung colistin nữa. Thì X quang phổi thì có vẻ cải thiện hơn. Dần dần chúng em giảm được các cái thông số máy thở, tình trạng lâm sàng của bệnh nhân cũng cải thiện hơn, và bệnh nhân cai được rút được ống và cai được máy. Cho đến ngày 1 tháng 11, tức là khoảng 3 tuần sau khi bệnh nhân mổ đóng ống động mạch thì bệnh nhân đã chuyển được thở thành oxy gọng. Lâm sàng bệnh nhân thì cải thiện hơn rất là nhiều, bệnh nhân ăn tiêu tốt và gần như ăn tiêu hoàn toàn, không phải nuôi dưỡng đường tĩnh mạch nữa. Các cái kết quả cấy dịch tị hầu chúng em làm lại thì vẫn luôn dương tính với Klebsiella pneumoniae, và cũng như giáo sư Huskins trình bày đã thì vi khuẩn gần như là biến đổi rất là khó lường, và mỗi một lần chúng em cấy ra thì cái kháng sinh đồ về gần như là lại nhạy với một loại kháng sinh khác. Cái kết quả kháng sinh đồ cái ngày hôm đó bạn nên cấy thì là có nhạy với cái gentamicin và amikacin, do đó thì cũng đã dừng colistin sau tận 29 ngày điều trị và thêm gentamicin đường tĩnh mạch 5 ngày cùng với khí dung amikacin. Sau đó thì khoảng một tuần khi mà chúng ta thêm kháng sinh thì bệnh nhân xuất hiện nhiều cơn ngừng thở, tụt SpO2 và bệnh nhân phải chuyển thở máy mũi. Dịch tị hầu cấy thì vẫn ra Klebsiella pneumoniae. Còn đến khoảng ngày 14 tháng 11, tức là khoảng độ 1 tháng rưỡi sau khi bệnh nhân mà được mổ đóng ống động mạch thì bệnh nhân thở máy SIMV. Thời điểm này thì bệnh nhân đã dùng kháng sinh meronem được khoảng hơn 50 ngày, và thể trạng nhiễm trùng thì bệnh nhân cũng có tăng cao. Chúng em nhận thấy là bệnh nhân đã dùng kháng sinh phổ rộng kéo dài, nhiều thủ thuật xâm lấn, nên có nghi ngờ là có thể bệnh nhân nhiễm nấm, cùng với cả thời gian điều trị meronem rất là dài như vậy. Nên là mình cũng lăn tăn một vấn đề, đấy là liệu rằng là cái kháng sinh mà mình đang sử dụng còn có hiệu quả với bệnh nhân hay không. Và chúng em quyết định là dừng lại meronem và chuyển sang piperacillin tazobactam, cùng với kháng sinh đồ có nhạy với amikacin thì đã dùng amikacin tĩnh mạch 7 ngày, và kèm theo nghi ngờ nhiễm nấm thì đã dùng fluconazole đường truyền tĩnh mạch cho bệnh nhân. Đến khoảng 10 ngày sau khi điều trị thì tình trạng bệnh nhân thì có cải thiện hơn, nhu cầu oxy thì giảm dần xuống 25%, bệnh nhân cai máy và được chuyển thở oxy gọng. Tiếp tục cấy dịch tị hầu thì vẫn ra Klebsiella và nhẹ với gentamicin và amikacin. Đây là kết quả cấy dịch tị hầu của bệnh nhân, và cũng định nhóm được là vi khuẩn Klebsiella kháng carbapenem nhóm D ạ. X quang phổi của bệnh nhân có quá trình điều trị thì cũng đã cải thiện và đỡ viêm hơn. Đây là kết quả của ngày 14 tháng 10. Và sau đó thì tất cả những cái kết quả cấy về sau, khi mà mình theo dõi cái quá trình điều trị của bệnh nhân thì chưa khi nào mà âm tính hoàn toàn cả, đều dương tính với vi khuẩn Klebsiella. Và rất may mắn là đến khi mà bệnh nhân có diễn biến hơn một chút, nghĩa là bệnh nhân có nhiều cơn ngừng thở hơn trong quá trình bệnh nhân thở oxy, và bệnh nhân có nhiều gian ẩm phổi hơn. Chúng em cũng làm lại một mẫu cấy vào ngày 29 tháng 11.
thì sau đó thì cũng mọc, và may mắn là lần này thì cái vi khuẩn Klebsiella cấy ra có kháng sinh đồ nhạy với cả ceftazidime avibactam và phocmycin. Đồng thời là với cái lâm sàng của bệnh nhân thì thời điểm đó thì bệnh nhân nhiều cơn ngừng thở, lâm sàng diễn biến có tình trạng nhiễm khuẩn hơn. Với các cái xét nghiệm thì tiểu cầu có giảm và CRP của bệnh nhân có tăng. Thời điểm này bệnh nhân cũng còn được khoảng 3 tháng tuổi, thì cũng có chụp lại CT ngực cho bệnh nhân thì vẫn thấy tổn thương viêm đông đặc kính mờ rất là nhiều. Và quyết định đây là cái vi khuẩn Klebsiella này chắc chắn là vẫn đang gây nhiễm khuẩn và gây viêm phổi cho bệnh nhân, nên là bệnh nhân được hội trần toàn viện và quyết định là dùng kháng sinh ceftazidime avibactam cho bệnh nhân kết hợp với cả phocmycin. Và chỉ sau khoảng 5 ngày điều trị thì bệnh nhân đã có thể cai được oxy ngắt quãng, và phổi thì thông khí đều hơn, không còn gian ẩm. Lần đầu tiên bệnh nhân cấy dịch tị hầu sau rất nhiều ngày dương tính với Klebsiella thì bây giờ đã âm tính rồi. Và các cái xét nghiệm mà vi lăng nhiễm trùng của bệnh nhân trong máu thì đều âm tính. Cho đến 10 ngày sau khi mà điều trị ceftazidime avibactam phối hợp với phocmycin thì do các cái vi lăng nhiễm trùng trong máu bệnh nhân đều âm tính, nên và bệnh nhân cấy dịch tị hầu cũng âm tính, nên chúng em quyết định là đã cắt kháng sinh và điều trị bệnh phổi mạn cho bệnh nhân. Như vậy là bệnh nhân đã có 2 lần cấy máu, cấy dịch tị hầu âm tính hoàn toàn. Và đây là X quang phổi của bệnh nhân thời điểm đó, và bệnh nhân chuẩn bị được ra viện ạ. Và đây là cái phần mà em đã tóm tắt lại các cái diễn biến về sử dụng kháng sinh cho bệnh nhân. Bệnh nhân đã phải dùng rất nhiều cái loại kháng sinh khác nhau, kể cả đường tĩnh mạch và đường khí dung. Và cuối cùng thì bệnh nhân được sử dụng kháng sinh ceftazidime avibactam phối hợp với phocmycin thì cũng đã điều trị được ổn và viêm phổi cho bệnh nhân ạ. Và đây là hình ảnh của bệnh nhân thời điểm bệnh nhân ra viện ạ. Vâng, em xin chân thành cảm ơn ạ. So first of all, let me say congratulations, because that was a very difficult case. Congratulations to you and your team. Yes, thank you so much. So it's complicated because, first of all, the patient was complicated by prematurity, the PDA, etc. So second of all, if you, this was complicated also possibly by mother's illness as well. I would assume she probably spent a lot of time in the hospital with her cancer and coagulation defect. And so she may have become colonized in the hospital, contributed potentially to the baby being colonized with resistant organisms. So that was the difference. And that's why, if you recall at the beginning of my presentation, I said, if we can prevent colonization, that's good. But oftentimes it's difficult to prevent colonization. So we try and prevent infection. But in this case, you had colonization with a multi-drug resistant organism. If I had to guess, and the professor for microbiology, I think, is there too. We could see what she has to say. But I would guess that, so this was probably a carbapenemase producing Klebsiella, maybe the KPC, but also had resistance to quinolones and pneumonia. Is this chronic lung disease? Is this some atelectasis or lung collapse related, that's mechanically related, that's making the X-ray look worse? Is it fluid, or is it infection, or maybe some combination of those? That's always very difficult in this situation. And I know you had positive tracheal cultures, but you never had a positive blood culture. So that made it very, very difficult to sort out. And there's many times we work together and we don't know
how much infection is playing a role. Indirect markers like CRP can help us. The white blood cell count can help us, but it's hard to know for sure. I think if you could tell, you were paying attention to my table, my color-coded table, because you made the right choice. You chose ceftazidime avibactam, which I think was a good choice in this scenario for this patient. And as I say, congratulations. So I think I'm glad that I was worried that you were going to ask me a case like this. And so thank you very much for asking me about a case that you actually solved yourself. So thank you. You made the right choice. Vâng, cái chị Yên nó rất là nhiều cảm xúc cho cả nhi rồi cả dược sĩ và cả vi sinh. Cái ca này là cái ca mà thực sự là rất là khó, và mọi người cũng đã thấy là cháu đã phải sử dụng rất nhiều các cái kháng sinh, kể cả những cái kháng sinh dự trữ nhất như colistin rồi fosfomycin và cuối cùng là ceftazidime avibactam. Thực ra là mình cũng không bao giờ mong muốn là các con phải dùng đến cái mức độ kháng sinh và đến mức độ như vậy, nhưng thực sự là cái vi khuẩn nó kháng thuốc và nó kháng thuốc thay đổi trong quá trình điều trị. Nó bắt buộc chúng ta phải sử dụng những cái kháng sinh như thế, nên cái việc chọn, cái việc phối hợp, rồi đường dùng kháng sinh, rồi chế độ liều của kháng sinh thì nó sẽ đóng vai trò rất là quan trọng. Và cái việc mà theo dõi giám sát vi sinh thường xuyên, kèm theo chúng ta có kết quả kháng sinh đồ, có kết quả cả cái kiểu gen kháng thuốc carbapenemas nữa, thì nó cũng sẽ hỗ trợ rất nhiều cho các bác sĩ điều trị, cũng như là cũng như là các dược sĩ để xem là để trao đổi về cái phác đồ kháng sinh nào phù hợp nhất cho bệnh nhi. Thì có lẽ là cái phiên của chúng ta đã kết thúc với cái bài trình bày của bác sĩ Yến. Thì không biết là trong 3 bài trình bày vừa rồi, 2 bài liên quan nhiễm trùng, một bài liên quan đến sự cố y khoa, thì trong hội trường các thầy cô, các anh, các chị có thêm comment, có thêm bình luận, có bên hay không ạ? Ở 2 câu cuối cùng ngày hôm nay. Xin mời các anh, các chị. Dạ, xin mời em. About the medical error, I want to know how you can detect an event that is a precursor event or the near miss events, because there's no harm to the patient yet. So how can you detect that, and how you can, because it does not have any harm to the patient yet. So how can you consider that it's an event that should be reported? Thank you. So I think that that's a really good question. I think that we have systems in place where people report things that they see could be a safety concern. So they say, well, I caught it today, but my colleague might not catch it tomorrow. I want to make sure that people know about it. So we have a reporting system. Like I said, though, it's voluntary, so it doesn't capture all of the near miss events or the events that don't cause harm. It captures some of them and gives us a place to start, but it's an imperfect system. I do think that things like huddles or things, if you have, our nurses have just started having a safety huddle every day where they come together for just 5 minutes and somebody can bring up something that happened that was scary or that they worry about could happen again. That's a good way of getting people to start talking about it. I think, I don't know, Dr. Huskins, do you have other thoughts about how people might bring near misses to attention? Yeah. Thank you. I think you hit on the main one, which is to mainly have conversations and have them at regular times. The huddles can be quite helpful, even if they're very short.
where people can bring their concerns. Mhm. I think that's an excellent suggestion. Yeah. Mình cũng chờ. I have another question for the antibiotic resistant. Cái dịch khí quản của cái bé sơ sinh này á, ngay từ đầu là nó đã kháng với meropenem rồi, mà tại sao mình cứ xài meropenem lâu như tới mấy chục ngày như vậy mà mình không ngưng sớm để nó đỡ tốn kém cho bệnh nhân, tại vì tốn kém mà không được cái kết quả gì hết. I want to ask about the case of the neonatal antibiotic resistant because the culture of the fluid from the tube, intubation tube is resistant to meropenem from the beginning, but why did they keep using it for many days? Why it is resistant on the culture? So it's a waste of money and time. Why don't we stop it earlier? Thank you. It's an excellent question. I think it's a valid question. Liệu ý kiến của bác sĩ Yến xem là tại sao mà mình vẫn giữ meropenem trong phác đồ điều trị và mình không nâng bậc lên, hoặc là mình đổi cái khác đi, mình chọn bởi vì chủng Klebsiella nó kháng thuốc rồi. Không biết là góc độ lâm sàng thì bác sĩ Yến có ý kiến gì không? Dạ, thưa toàn thể hội nghị và thưa các thầy chủ tọa đoàn, thì thực ra là với kinh nghiệm lâm sàng của chúng em ạ, mặc dù là khi mà chúng em có làm MIC với cả meropenem ở trong cái kháng sinh đồ đó, thì thường là khi mà MIC với meropenem khoảng 32 thì tức là chúng em vẫn điều trị meropenem và nâng liều của kháng sinh lên, thì nó vẫn có hiệu quả trong cái điều trị Klebsiella hiện tại đang có ở khoa, mặc dù trên cái kết quả kháng sinh đồ thì nó là kháng, tức là ghi là kháng, thế nhưng mà vẫn có cái hiệu quả lâm sàng trên sử dụng lâm sàng của chúng em, và chúng em đánh giá chủ yếu trên cái đáp ứng lâm sàng của bệnh nhân, nên là chúng em cũng vẫn quyết định điều trị kháng sinh meropenem cho bệnh nhân. Em nhờ thầy góp ý cho em. Như vậy thực ra là với meropenem ấy thì là nó nếu mà cái điểm gãy nhạy cảm của điểm breakpoint của Klebsiella với meropenem là 2. Thế thì mình có một cái, chúng tôi vẫn trao đổi với các bác sĩ điều trị và có nhờ vi sinh là thêm MIC với cả meropenem, và nếu từ 8 trở xuống thì là chắc chắn nhất. Tức là nếu từ 8 trở xuống, nếu chúng ta dùng liều 40 mg trên kg mỗi 8 giờ và truyền dài trong vòng 3 giờ thì nó vẫn có thể bao phủ được những cái vi khuẩn có mức từ 8 trở xuống, tức là vi sinh đã trả là R. Ở đây trường hợp này là 32. 32 thì mình cũng rất là hy vọng là khi nó kết hợp, tức là chúng tôi cũng chưa muốn dùng đến kháng sinh mới, cũng không muốn dùng đến những cái kháng sinh mà nó gọi là dự trữ hơn như là fosfomycin hoặc là những cái gì đấy, bởi vì mình rất ít kinh nghiệm sử dụng cho bệnh nhi. Thì trong trường hợp đó thì hy vọng là khi dùng colistin có tác dụng hiệp đồng. Colistin ở đây thì mặc dù chả là Y nhưng MIC của nó là 0,125, thì là nó tương đối về mặt dược động, dược lực thì chúng tôi thấy là nó tương đối là rất là hy vọng, bởi vì cứ MIC của colistin từ 2 trở xuống là chúng ta có quyền hy vọng với cả colistin. Thì hy vọng là khi chúng ta phối hợp colistin với cả meropenem thì nó có tác dụng hiệp đồng và nó có thể đem lại một số các cái lợi ích, các cái hiệu quả lâm sàng cho bệnh nhân, mặc dù nó đã là kháng. Thế thì và sau đó nếu giả sử trong quá trình điều trị mà sẽ theo dõi tiếp đáp ứng về lâm sàng, và nếu lâm sàng không cải thiện với cái phác đồ đó thì các bác sĩ dược sĩ bên dược lâm sàng mới trao đổi với bác sĩ là chúng ta mới lên bậc kháng sinh. Bởi vì cái chiến lược đấy là cố gắng là để chúng ta hạn chế nhất những cái phần vi sinh ấy, thì nó có một cái phức tạp một chút là mấy cái con Kleb đầu tiên ấy mà phân lập đến trước cái ngày 29 tháng 1 ấy là cái con Klebsiella mà được trả là kháng các Papenema nhóm D, nhưng thật ra là Ceftazidime Avioctam ở bệnh viện Bạch Mai cũng được thử thường quy là nó kháng rồi. Và thật sự với cái trường hợp mà kháng như này thì hầu như các cái chủng này nó sẽ là cái cơ chế mà kháng các Papenema kháng các Papenema sinh, các Papenema mà nó phối hợp giữa nhóm D và nhóm B. Thường là thế, và ở bệnh viện Bạch Mai khoảng là 35% các cái chủng mà kháng carbapenem là phối hợp giữa OXA48 và NDM. Thế thì cái trường hợp đầu tiên này, cái chủng mà đầu tiên phân lập ý, mà rất là dài ngày mà vẫn cứ phân lập tiếp tục được thì nó sẽ là
ở trong cái nhóm là D phối hợp với cả B, thế nên là cũng không có cái lựa chọn nào khác và bắt buộc phải dùng colistin, và sau đấy thì colistin thì sẽ dùng phối hợp với một cái kháng sinh khác. Thì trong đấy thì các bác sĩ cũng dược sĩ cũng đã lựa chọn các bạn là meropenem. Thế còn đến cái ngày mà 29 tháng 11 ý, là phân lập cái con Klebsiella này, cái con này nó lại là một cái chủng khác, bởi vì hoàn toàn cái panel đề kháng của nó khác. Lúc này thì nó là thật sự là oxa 48 và nó còn nhạy cảm với ceftazidime avibactam, và chính vì thế mà các bác sĩ cũng đã đổi sang ceftazidime avibactam và đã thành công trong cái trường hợp này. Hai cái chủng này khác nhau. Vâng, đấy là lý do vì sao mà dùng rất là dài ngày cái meropenem là như vậy ạ. Xin hết ạ. This sounds just like an excellent collaboration between the clinical team and microbiology and pharmacy to eventually get to the right treatment for this patient. So congratulations to everybody. Như vậy là chúng ta cũng đã có những cái phần trao đổi thảo luận liên quan đến ca lâm sàng của bác sĩ Yến và cái phần liên quan đến sự cố y khoa. Thì có lẽ cho phép chúng tôi xin phép được tổng kết cái phần phiên cuối cùng của buổi sáng ngày hôm nay. Thì với 3 bài báo cáo, mặc dù nội dung rất là ngắn gọn nhưng mà chúng ta cũng thấy đây là những cái vấn đề rất là thực tế và nó đặt ra, nó là những cái thách thức trong thực hành lâm sàng mà các bác sĩ nhi khoa cũng sẽ phải đối mặt và phải xử lý. Một là vấn đề nhiễm trùng. Thì cái câu của với cái bình luận của giáo sư Huskins lúc nãy có nói là nếu mà chúng tôi nghĩ là những vấn đề khó thì chúng ta nên làm việc cùng với nhau, làm việc teamwork để có sự phối hợp của các bác sĩ vi sinh và bên phía dược sĩ lâm sàng để hỗ trợ thêm cho các bác sĩ trong quá trình chúng ta sử dụng điều trị các ca bệnh nặng khó do vi khuẩn kháng thuốc. Với phần sự cố y khoa thì chúng ta cũng đã thấy là thực sự là chúng ta chắc chắn là không tránh được. Nó trong thực tế là đã hành nghề thì chắc nó sẽ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Vì vậy nhìn nhận để phát hiện, để phân tích, đánh giá nguyên nhân và từ đó chúng ta rút kinh nghiệm với nhau xem là tóm lại vấn đề nó đang nằm ở đâu để chúng ta có thể dự phòng cho tương lai. Thì cái vấn đề đấy rất là quan trọng và hy vọng là các bác sĩ chúng ta ở trong bệnh viện, trong chuyên ngành thì mọi người cũng để ý đến những vấn đề đấy để chúng ta không ngần ngại, chúng ta không né tránh mà chúng ta cùng nhau phát hiện để mổ xẻ, phân tích vấn đề và từ đó tìm ra những cái biện pháp xử trí dự phòng cho phù hợp nhất. Thì chúng tôi xin phép là thay mặt cho chủ đoàn xin cảm ơn các đồng nghiệp đã tham dự cái phiên cuối cùng ngày hôm nay và xin cảm ơn mọi người và xin phép là được kết thúc cái phiên đề kháng kháng sinh và sai sót trong y khoa ở đây ạ. Xin cảm ơn. Cảm ơn chủ tọa đoàn và cũng kính mời phó giáo sư Hoàng Anh, kính mời tiến sĩ Nhung và lên và bác sĩ Yến lên sân khấu để nhận chứng chỉ, và cũng mời giáo sư Huskins sẽ trao chứng chỉ cho các giảng viên, báo cáo viên. Mong các anh chị ngồi lại một chút xíu để chúng ta bế mạc. Đáng nào cũng muộn rồi ạ. Nhờ các anh chị ở lại để chúng ta còn làm phần quan trọng nữa ạ. Gặp bố tét ạ. Vâng. Có rồi, hai bạn có rồi, hai bác có rồi. Vâng, kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các giáo sư đến từ Mayo Clinic và trường Đại học Colorado, Hoa Kỳ. Tôi cũng xin phép là thầy cơ với cả các ban giám đốc thì trưa nay thì cũng có cái việc họp ở trên Bộ Y tế nên không thể về kịp để chúng ta làm lễ bế mạc của chúng ta. Thì tôi xin phép được bế mạc của hội nghị chúng ta. Thì chúng ta cũng đã trải qua 1 ngày rưỡi của cái chương trình hội nghị của chúng ta, và thực ra là chúng ta cũng có 2 ngày đào tạo về các cái chương trình về điện não đồ, về siêu âm trong những cái cấp cứu hoặc là những cái về vấn đề về chức năng phục hồi chức năng hô hấp. Thì chúng ta cũng đã đào tạo rất là hay và cũng rất là nhiều các cái bạn đã tham gia học, và tôi cũng nghĩ là những cái khóa học này cũng rất là bổ ích và sẽ hữu ích cho chúng ta. Và 2 ngày hội nghị của chúng ta cũng đã diễn ra, thực ra là cũng rất là vui vẻ. Và khi đến mà thời buổi mưa nạn, chúng tôi vẫn thấy cái hội trường chúng ta vẫn còn đông như này. Đây là một điều rất là ủng hộ đến ban tổ chức của chúng tôi. Chúng tôi cũng xin trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu đã ngồi đến
giờ phút này. Đấy là cái điều mà chúng tôi cũng rất là mong muốn. Và cái ngày hội nghị của chúng ta tuy rằng chỉ kéo dài có 1 ngày rưỡi, nhưng tuy nhiên là có rất nhiều những cái về các cái kiến thức hoặc là những cái về trao đổi của chúng ta được chia sẻ ở trong cái hội trường của chúng ta, cả về hồi sức, sơ sinh, nội tiết, trong các cái bệnh lý về hô hấp hoặc là nhiễm trùng. Đấy là những cái vấn đề mà rất thiết yếu trong cái thực hành của chúng ta trong cái thời đại hiện nay. Thì tôi cũng mong những cái vấn đề này cũng sẽ được chia sẻ và cũng sẽ được áp dụng vào trong những cái thực tế. Tuy nhiên là cũng phải tùy vào từng cơ sở, từng cái địa phương của chúng ta để chúng ta áp dụng thế nào cho nó hợp lý. Vâng, kính thưa toàn thể hội nghị, chúng tôi cũng rất là trân trọng cảm ơn giáo sư Nancy Harry, giáo sư Yves Aulet, các cái giáo sư đến từ Mayo Clinic và trường Đại học Colorado Hoa Kỳ cũng đến đồng hành cùng chúng tôi và cũng giúp đỡ chúng tôi cũng trong là 15 năm qua, và cũng là lần thứ 10 tổ chức hội nghị. Chúng tôi cũng sẽ mong muốn tiếp tục có những cái hội nghị này cũng sẽ được tiếp tục được triển khai trong cái thời gian trong tương lai, và cũng trong thời gian theo tôi sẽ triển khai vào tháng 11 năm 2025 tiếp theo. Thì chúng tôi cũng mong muốn được gặp lại các quý vị đại biểu, và cũng đến giờ phút cuối mà vẫn tiếp tục được đông như thế này là tôi cũng rất là vui vẻ, rất là mừng, và cũng xin trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu, và tôi cũng xin phép được bế mạc hội nghị ở đây. Dạ. Và cũng kính mời các giáo sư và các đồng nghiệp lên chụp ảnh kỷ niệm của hội nghị, và xin chào. Kính thưa các anh chị ở trong hội trường cũng như là các anh chị ở đầu cầu ạ. Thì như ngay ban đầu ban tổ chức đã nói thì chúng ta muốn cấp CME chúng ta phải làm post-test. Thì em xin phép em chiếu cái post-test anh chị chụp lại và hoàn thiện trong vòng 48 giờ ạ. Hoàn thiện trong 48 giờ để cuối cuối. Em các bạn lấy để luôn cho anh ấy. Lấy lại đi anh. Đấy slide đấy đúng không? Anh viết đi ấy, cuối cùng luôn mà. Vâng. Thì em xin phép là mời anh chị lên chụp ảnh trước nhé. Mời anh chị lên chụp ảnh trước. Vâng. Các anh chị lưu ý là chúng ta phải hoàn thiện đủ trong của bài ngày hôm qua thì hôm nay chúng ta phải hoàn thiện, còn bài ngày hôm nay có thể hết ngày mai, và chúng ta phải đạt từ 50% trở lên ạ. Thì chờ một chút rồi em sẽ lấy thêm ạ. Vâng.
Nhờ các anh chị đầu cầu có thể chụp lại cái QR code để chúng ta